students. Today we are going to discuss quantum numbers, a very important topic we are going to discuss. So, what is quantum numbers? So, quantum numbers are the set of numbers which describe the location and behavior of an electron is called quantum numbers. So, quantum numbers అంటే ఏంటి అంటే ఏవైతే నంబర్స్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క లొకేషన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క బిహేవియర్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే నంబర్స్ని మనము క్వాంటమ్ నంబర్స్ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ ది నంబర్స్, ఈచ్ నంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ the location and behavior of an electron. అంటే electron is nothing but what? Electron is nothing but it is a నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్. ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించిన లొకేషన్ కావచ్చు, బిహేవియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఈ సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ని మనము క్వాంటమ్ నంబర్స్ అంటాం. సో క్వాంటమ్ నంబర్స్ జనరల్గా చెప్పాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అడ్రస్ని చెప్తుంది కాబట్టి ద సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ది లొకేషన్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కాల్డ్ quantum numbers. And quantum numbers further classified. Quantum numbers, how many types of quantum numbers are there? So quantum numbers are classified. Quantum numbers classified into how many types? 4 types. How many types? 4 types. So first one is principal quantum number. What is the first type? Principal quantum number. And next one, second type is angular momentum quantum number. Very important topic. This is very important number. This is angular momentum quantum number. And magnetic quantum number. Third type is what? Third type is magnetic quantum number. And next type is spin quantum number. Last, spin quantum number. So quantum numbers are classified into how many types? 4 types. One is principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So each quantum number explain the location and behavior. Each quantum number ఏవైతే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కావచ్చు, యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఈ 4 క్వాంటమ్ నంబర్స్ దేనికి సంబంధించిన బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించిన బిహేవియర్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించిన లొకేషన్ కావచ్చు. Does electron exist in the orbital? Does the electrons exist in the orbit? Or electrons exist in the shell? అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క లొకేషన్, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ని మనం క్వాంటమ్ నంబర్స్ అంటాం. క్వాంటమ్ నంబర్స్, how many types of quantum numbers are there? 4 types. One is principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. And principal quantum number indicated with n. It is indicated with n. And angular momentum quantum number is indicated with l. And magnetic quantum number is indicated with ml. And spin quantum number is indicated with ms. So quantum numbers are classified into principal quantum number. How many types? 4 types. Principal quantum number, angular momentum quantum number, and magnetic quantum number, and spin quantum number. How many types of quantum numbers are there? 4 types. So let us learn the quantum numbers in detailed manner. So let us discuss the first type. That is, what is the first type? That is the principal quantum number. So it is indicated with what? Principal quantum number. So it is indicated with the, how it is indicated? It is indicated with the n, letter n. So let us discuss the principal quantum number.
So principal quantum number it was proposed by Niels Bohr. Who is proposed by quantum number? Quantum number is proposed by whom? So it was proposed by Niels Bohr. It is indicated with letter what? N, small n. So if you observe here, according to principal quantum number, according to Bohr, so he considered the center of atom. This is the center of atom. You can say this is the nucleus. What is this? This is the nucleus, and around the nucleus there are the circular orbits. What are these? These are the circular orbits. So principal quantum number we are going to discuss. We are discussing the principal quantum number. And what are these? These are the shells, or we can say ఆర్బిట్స్. వీటిని మనం షెల్స్ అంటాం, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ అంటాం, లేదా షెల్స్ అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఆర్ ద ఆర్బిట్స్ విచ్ ఆర్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ విచ్ ఆర్ explained by Niels Bohr. So according to Niels Bohr, this is the first orbit, n equal to 1, and this is second orbit, n equal to 2, and this is the third orbit, n equal to 3. First orbit is indicated with the n equal to 1, and second orbit is generally indicated with the n equal to 2, and third orbit is indicated with the n equal to 3. అంటే ఏవైతే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయో ఆ ఆర్బిట్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ని n equal to 1 అని, n equal to 2 అని, n equal to 3 అని, ఇంకో ఆర్బిట్ మనం డ్రా చేస్తే n equal to 4 అని ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, అండ్ జనరలీ this number it is denoted by letter. So this principal quantum number is indicated with what? N. And this quantum number, principal quantum number, explain what it explain. We know very well this is the first orbit and it has energy E1, and second orbit have E2, and third orbit have E3. First orbit having how much energy? E1. Second orbit having how much energy? E2. And E3 have what? Much energy, because much bigger orbit. This is what? This is the bigger orbit. Orbit have what? Bigger energy, higher energy when we compare with the E1. E1 has less energy. First orbit have less energy when we compare with the E3. So energy levels are indicated with E1 less than E2 less than E3 dash 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 up to En. These are the energy levels which are given by Niels Bohr. So according to principal quantum number, it explains, this quantum number explains the size. These are the size and energy. It explain the energy. ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? సైజ్, ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ కావచ్చు, ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎనర్జీ, energies size. What is the size here? If you observe, first orbit have what? Smaller size when we compared with the second orbit. When we compared with the third orbit ఎలా ఉంది? సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది, అండ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలా ఉంది? చాలా చిన్నగా ఉంది. సో సైజ్, ఎనర్జీ అండ్ shape of the shell or orbit, we can say. It explains size, very important. Size, energy, shape of the shell. Shell means shell తీసుకోవచ్చు లేదా ఆర్బిట్ అని అనవచ్చు. సో what are the orbits here? These are the circular orbits. And what is this? This is the plus indicates what? Nucleus. Nucleus have what? దీంట్లో ఏముంటుంది? ప్రోటాన్ ఉంటుంది, న్యూట్రాన్. పాజిటివ్ చార్జ్ is there and negative charge is there. And orbits, circular orbits having what? Electrons, negative charged particles, electrons. So electron is nothing but what? Negative charged particle. And nucleus have what? Proton, positive charge and neutral charge. So nucleus having what? Two particles are there. Generally one is positive, another one is neutral charged particle. And circular orbits having what? Electrons, negative charged particle. According to whom? According to Niels Bohr.
So this is the principal quantum number, and principal quantum number generally denoted with what? N. And observe here, if you observe, it also explain the distance from nucleus to outermost orbit. So it explain this principal quantum number also explain the distance from nucleus to outermost shell orbit. ఈ డిస్టెన్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ క్వాంటం నంబర్ న్యూక్లియస్ నుంచి outer most shell ఉన్న distance ని కూడా explain చేస్తుంది. This is the much distance when we compare with nucleus to outermost shell. If you observe, this is the distance, this distance is less distance when we compare with the third orbit. The distance from nucleus to third orbit is much than the distance from nucleus to first orbit. So this is the distance, means this principal quantum number can explain the distance from nucleus to outermost ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్. ఆర్బిట్ అని చెప్పొచ్చు, షెల్ అంటే ఒక న్యూక్లియస్ నుంచి ఆర్బిట్కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో, ఇది తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిస్టెన్స్. ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, సో ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది distance from nucleus to outermost orbit. So what is the fourth information? It explains the distance from nucleus to outermost orbit. So principal quantum number can explain the distance from nucleus to outermost orbit. Outermost orbit means we can say this is the first orbit, this also have nucleus and orbit have some distance, this is also distance, and nucleus and third orbit, it has the distance from nucleus to this much distance is there, this much distance. When we compared much distance and less distance between nucleus and in between orbit. So this is overall about principal quantum number. So next in the next video we will discuss the different types of quantum numbers. So thank you for supporting and subscribe. Do like and subscribe HBO education channel. Thank you.